Приветствую, с вами Ранкима. Ну что ж, продолжаю проходить Enderal Forgotten Stories. И сейчас буквально пару минут и начинаем. Так, в любом из трех вариантов туда. Окейшки. Saira, good to see you. Do you need anything? It was stitched into the blanket they found me in near that village. I don't really know if it is my actual name, but I had nothing else to go with, so it stuck. Tattoo? Oh, of course, you mean my mark. I've had that for as long as I can remember, and I don't have the slightest idea as to how I got it. No, it isn't. It's just there, that's all. It does. You're the first to tell me that. But thanks, I guess. That's what Tyra said too. But if it has a meaning, it's obscure. I couldn't find anything in the books, and the Magisters couldn't put their fingers on it either. Not without leaving a bad scar, at least according to the apothecary. And even if that weren't the case, I don't know if I'd want it gone. It reminds me of something. Почему с того диалога только так выходить? Yes, it is. Как мы это уже говорил. Master Tyrus, my foster father. Well, what should I think about them? They're and that it is like no disease they've ever encountered. Honestly, that has rid me of the last of Будем my надеяться. cycle being real, just as the Grandmaster said. Let's just hope we can find out how to stop it. That's convenient, actually. I think I still owe you an explanation. Yes, but let's talk somewhere else. Come on. Ну, пошли. So, sorry for all the secrecy. I just didn't так want что это? anyone... Well, that moment when I neutralized the leader of the bandits in Old Dothelgrad. I'm sure you noticed that I was different then. Поделиться сможешь? Поделиться этим сможешь? Ладно, походу не сможет. Upset. You choose your words carefully, Saira. I appreciate that. I'll make this quick. There is something about me that you don't know. That no one knows, actually. Do you remember what I told you in the curarium about the destroyed village? Well, I wasn't entirely honest with you. Not all of it, no, and it's true that I don't know how I ended up there. But I remembered something just before I regained consciousness. Some kind of vague memory. A feeling
coupled with an image. It's hard to describe because it didn't last very long, but I saw myself, but I was somehow above the rooftops, as if I flew. Below me, I saw all the chaos, the dead, the fire, the devastated houses, and I somehow felt hot, but from inside, as if my blood was boiling. That sounds crazy, doesn't it? I'm sorry, but I don't know how to describe it better than that. It was something that actually happened, I'm sure of it. But the memory, it was somehow nothing. I woke up, and from there things happened just as I've already told you. But that's not really... In that memory, when I saw all those dead bodies and all that destruction, I felt as if all that suffering, all that pain was the most exhilarating thing I'd ever seen. Well, I didn't know what to make of that memory myself for quite a long time. But then, things happened that made me understand. There is something inside my head, Saira. Some kind of second soul, an entity. Most of the time it sleeps, but there are situations in which it wakes up. Mostly when something atrocious happens or has happened. Blood, pain, death. Whenever I'm confronted with these kinds of things, it tries to... I don't know how to put it. Tries to take control of me, and then things like Alt-Dathulgrad happen. It's never managed to completely take me over, and it hasn't gotten as far as it did in Alt-Dathulgrad for a long, long time now. But that memory from the village, I think that is what happens when I let myself go completely. If that name seems fitting to you, then yes. But I think we both know these stories about ghosts taking... If it helps you, think of it as someone that's just waiting for the moment when I am too weak to contain it. Yes, it is immense, Saira. I can feel it every time it is trying to take me over. I don't even want to think about what would happen if I were to give in completely. I figure. Listen, what happened in Old Dothelgrad, I never should have let it come to that. But that moment when he charged me, the blood on his sword, I just couldn't contain it. And when I gave in, when I hacked him into pieces, I simply felt so thrilled, complete. I was naive to believe it would never get that far again. Naive and stupid. But do you see now? This is the reason why I train so hard, why I always try to control my emotions, no matter what people... This creature inside me, it's always on the hunt. And the only way I can keep it at bay is by controlling both my body and spirit 100%. Just one moment of carelessness. That's all it takes. I don't know. And truth be told, I'm not sure I want to. No way that I know of, at least. Who should I ask? An apothecary? There are two ways that would go. Either they would ridicule me, or they would take me. Neither way helps me, and who knows what the Order would do if they found out. Especially as strained as the situation is right now. I don't know, Saira. Believe me, I've asked myself that question more than 100 times. And as much as I'll never find out. Only Master Tyrus, my foster father. He taught me how to contain it by controlling my thoughts. And he also advised me never to tell anyone about it, which I haven't. Until today. I don't know. Probably because I was afraid you'd tell someone else about what happened in Old Dothelgrad and that would raise suspicions. A coward's move, I know, but it was the best solution I could come up with. I'm sorry. Well, what would be the alternative? Transcribe Pyrean books like the Magisters do all day? Or drop out entirely and pour hot water for the upper city's noblewomen? Look, Saira, as you've already pointed out,
There is a chance that this thing inside me is responsible for the massacre in the village. And if that's true, I definitely have a lot of repentance to do, don't you think? And even if it isn't, I want to change things, to make the world at least a little bit better. And yes, I do realize that this means a lot of hardship and hard work for me, but I'm not afraid of that. Do you know why? Because that's what's missing in this world. So many people just talk, and never act, because that would mean that they'd have to actually endure something for what they believe in. Determination alone hasn't helped anyone yet. Let's talk again in a few years, and we'll see if my good intentions have actually produced results. Well, I'd like some time by myself now. And thanks Давай. for listening. 350 опыта, чпоньк, и готово. Verse 80 100 times. The sky can rain fire. Majesty does never change. Хорошая библиотека, вино, мед есть или что-то. А на чем она, интересно, кстати, только что стояла? Магия. Древняя магия. Интересно, эта штука со всеми подобными неполными книгами работает? Walk blessed. Да-да. Хорошая аудитория. Пока прибыдов нет, можно поесть, можно выпить вина. А, точно, сейчас, одну секунду. Я про одну штуку забыл. Касательно оповещения. Так, ладно, сейчас я в Дискорде временно пошлю оповещение. Есть буквально пару мгновений. Как мгновений? Полминуты. Продолжаем. Yes. Oh, hey. О, именно челик. Прикольно. Oh, hey. I thought you were in О, хей, хей, хей. The Archmagister ordered me back. Yes.
Feels good to be here, to be honest. Just might work. The funerals. Нет, шикарное место для телескопа, просто шикарное. Топчик место. Классно. А, там где тот второй магистр находится. What's so spectacular about this? To me, our pal here looks like you're. Так, подождите-ка, мне сказали... Почему, кстати, выходит именно туда? Well, he isn't. Do you see this marking? О, Джеспи! That's a symbol of the Ashian, one of the two priest castes who reigned over the Pyrean Empire like the Lightborn did over Vin. He was no high priest, but more than an acolyte. А, это то самое тело, Let's точно. just hope he participated in the manufacture of the sigil stone back in the Pyrean era. Well, hoping can't hurt. But look, we have company. Dalvarek, Archmagister, how's the situation? А ты что тут? Grandmaster. We're fine. Everything is ready. So this is him. Вадим, так выглядит прикольно. Да. Каждый раз, чтобы помнить рассказать, нужно выйти из этого самое. Тем. О. This is the prophet. Interesting. Truly interesting. I imagined you to be different. I'm Lexiel Marigil, Archmagister of the show. Where do we start? Has the Grandmaster already informed you of the goal of this mission? Correct. Now you're wondering, how will this be possible? This is where the word of the dead comes into play. An old relic we'll need to find. The word of the dead? I thought that was a legend. No, it exists. And we all know where. Just so you understand, the word of the dead is an artifact that allows entering a deceased person's mind to relive his last memory, as if they were your own. And you want to do just that with our frozen pal here. This is the grand plan, right? Right. You'll need to locate the word of the dead, teleport the Pyrean's body to you, and then enter his thoughts. And there you'll have to look for the words of the ritual. True, but we're talking about a different form of magic. It works similarly to the forbidden school of entropy. Энтропия в этом ящику фишку. Ну, по большей части, кроме тех заклинаний, которые пожирают жизнь, еще парочки. That's right, but the priest himself did. And according to the legend, this should allow you to understand. Well, we only lack the last words of this ritual. What you have to look for is an ornamental scroll, which looks just like the one on the... All you have to do is remember the glyphs and the scroll, then write them down once you're back in the waking world. Well, this is... There's an old manor in Enderal's west that belongs to an old collector of artifacts. We received a tip that the word of the dead is in his possession. Hang on. Are you talking about this odd fellow with the puppets? The aged man from the folk song? I am. Подождите-ка. Не, принято. You won't take it. It will be enough to find it. Use it on the Pyrean and then leave. You will travel to the manor with Dalvarek, wait for nightfall, and then introduce yourself to the aged man as a fellow collector of artifacts. Then you will offer him this brooch, and if all goes well, he will offer you a quarter for the night to negotiate in the morning. Then it's all a matter of timing. Sneak out of your room, look for the word of the dead, and teleport the Pyrean to you. Сотворение перица? Оно только так будет работать, или можно будет к себе его постоянно использовать? Then you'll flee. There must be no violence, no... A good question, but no. The aged man is special, so to speak. Even the Lightborn ought... So, if we have to trick him, we will at least do it inconspicuously.
which is why you and the mercenary are well suited for the task. Ты наемник. Уху, Джаспи. Малыш Джаспи. Компашка навек. Archmagister? Yes, well, that is a good point. We don't know, because we don't even know what the artifact looked like. How? The saying, the proof of the eating is in the pudding. We'll manage somehow. And even if we don't, it definitely sounds like an adventure. It's a great responsibility, be aware of that. But I have faith in both of you. Now get going as soon as you can. This mission will be fruitful. I can feel it. Джаспи. And there they go. Yep, just meet me at the Myritz Tower at the Western Cliff. I'll go grab. Just meet me at the Western Cliff, okay? I'll wait for you there. Подожди, а что конкретно? Что она делает конкретно? У меня такой вопрос. Опять одноразовые заклинания, одноразовые в плане. Ну, вот тебе кровь заклинания миссию. Все. Миссия закончилась. Гони заклинания. Надо еще вспомнить. Точнее, вот, да. Магия изменения. Да, как обычно, одно из основных дефолтных заклинаний новичка, которое позволяет использовать. Ну, даже если толком не маг, у тебя мана все равно есть. Ну, понятно, если магию ману не качал. То есть в этом вот так призыв работает. Prophet. Да. С одной стороны прикольно, с другой, ну, система со свитками, с другой стороны, ну, складировать. В груди свитка всегда можно, ну, это по сути тупо контейнер, то есть сюда можно на любой предмет тоже ставить. Книгами работает эта штука поприятнее. Честно, она работает реально гораздо приятнее. В том плане, что вот тебе книжная полка, а не тупо сундучок непонятно где. Книжная полка, раз. Ну, тоже, по сути, почти сундук, но при этом, если бы можно было уложить только книги. Классно, классно. Почему бы нет? Но, увы, ах. Так, у меня сейчас, по сути, 1,5 квеста висит, да? Нет. Мешок бродяги. Ремесло 75, ухо. Так, ну любопытно. Прикольный проходик. Ищ. Так, а бродяги лучше, чем просторные. Так, вроде сюда. Подожди, седло? Подожди, это Подождите-ка, это седло? По-моему, это не совсем седло. По-моему, это больше напоминает не седло, а какую-то другую штуку. Так, откуда мне эта штука? Подождите, это был не рюкзак бродяги? Мешок бродяги, во. Это же прикольнее. Так. Сколько дает просторный? 75. То есть этот на 5 единиц меньше, но увеличив запас сил на 15 и здоровье на 15. Так, 2 железных... Ладно, сейчас...
2 полоски кожи. Так, стоп. 3 кожи и 2 полоски. Так. Отлично. Думаю, что-то из этого у меня будет. Не, ну блин, штука прикольная. Типа, да, на 5 единиц меньше, чем самый лучший из моих с этих рюкзаков. Но при этом еще баф. То есть, ну да, 35 кило это иногда играет вес, но не всегда. Да. Походу, только комплект ищейки у меня более-менее собран. То есть торс, голова, это и руки, ноги, руки. Штука прикольная, но опять же... А подожди-ка, кстати, а с какого комплекта на мне сейчас эта штука? А, это и Надана вообще. И другая вообще штучка. Так. Нет, слиток. Железный, давай. Ну, ладно, давай чуть больше поставлю. Память. Золотой, корундовый, 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 малахитовый, малахитовый. Серебряный. Стальной слиток. Как раз 2. Так. Еще 3 сейчас 3 кожи и 2 полоски. Ладно, кожи возьму чуть побольше. Я, конечно, намалевал нехило так. Не то. А подожди, это седло. А подожди, чуть-чуть не хватает. Где эта штука? А, вот мешок бродяги. Отличненько. Седло, конечно, прикольно. 20, плюс 20 скорости лошади, но... Во-первых, 2 стальных слитка, во-вторых... Нет лошади. И более система в скриме... О, престо. Вот, ибо в система в скриме странно, ну, в тест. Ну, типа... Ой, у тебя есть лошадь, у тебя есть компаньон. Окей, ты поедешь на лошади, а компаньон не сядет тебе сзади и будет помогать отбиваться. Нет, он будет бежать за тобой пешком. Обожаю. У меня все еще перевес, да? Так, вроде перевеса нет, но... Оп. Нет, перевес есть. Так, я, пожалуй, лучше все-таки его одену. На 5 кило меньше могу с собой таскать, но... Не эта штука. Во. Зато бонус 15 к запасу силы, 15 к здоровью. Ну, неплохо так. Так. А, вспышку я уже изучал. Нач на продажу. Кстати, очки у меня есть? Очков нет. А, мне первого уровня нет душ. Ладненько, если что, завтра планирую... Ну, если планы не изменятся. В общем, планирую завтра постримить этот... Игру Brothers A Tale of Two Sons. Так как геймпад я починил, попытался в одну игрушку поиграть с геймпада, но к управлению сложно привыкнуть. Это вот такая вот прикольная игрушка. Как раз на 3-4 часа. Думаю, завтра примерно утром. То есть в первой половине дня его постримить.
Если ты что-то, конечно. Наковальня. Чередница нафиг. Так, из оружия что мне лишнего? Не нужно оружие. А, да, молоток для колокола у меня же еще остался. Ну, конечно, конечно. Я про него и забыл как-то. Так. Им там по комплектам-то. А, точно, 6 комплектов вроде амулета встречаются. Так. Да, ну там прям тяжелая броня. Не интересует. Ну, север тут понятно. Цен выгоден на 5. А, ну это меньше все равно. По выгодности. Сейчас сопротивление магии на 8% изначально тоже неплохо так. Так, пепельный воин. У меня сейчас 2 предмета пепельного воина, да, или 1? А, 1. Ладненько. Да, тут походу прям дофига чего нужно на продажу уже вывозить. Угу. А подожди, цены выгодны на 8% комплект лицо ищейки. А у этого? Даже на 8%. Еще раз цену выгодны на 8%. Это у меня сейчас как легкая? Да, легкая. Отлично. А, не, ну тут тоже лег. Ладно. Ну тогда давай вот так вот. Обмен. Если понадобится прям на скрытность вывозить. Так, что там надо для их улучшения? Стальной слита кожа. Угу. Уже есть, а вот стадия нету. Так, сколько там сейчас времени? А, вечер, ночь. Ладненько.
О, шикардос. Главное, что есть мана. Есть мана, хорошо. Если немного зелени, то вполне себе можно использовать по-человечески. Экс. А может еще что-нибудь сложить сюда? Из ненужного. А, точно. Это как способность действует? Или нет? Так, подождите-ка. Короче, еще раз. Так, это действует не как способность. Или... А, талант, но через руки, но все равно кайф. Типа раз в день чпоньк минус 15%, чпоньк минус 15%. У кровати вообще кайф. Так, ага, на этой самой стоит еще это заклинание. Окей, где-нибудь там ледяная эта штучка. О, зимняя кожа. Реально шикарное заклинание. Так, давайте на семерочку. Штука реально классно. Носит дамага чуть больше. Так, это на пятерку, это... Ага, это перенос. Это у меня на призыв. Так, захват души, пожалуйста, хотя... Да-да-да, некоторые не знают свое место. Ладно, захват душ, думаю, поставлю на что-нибудь другое. Эта штука ледяное дыхание, да? Нет, не то. Та штука иначе как-то вылетела. Вот, морозный ветер, по-моему. Да. О. А куда там? Одна из башен Мирада. А этот, походу. Значит, не это. Ну ладно. Да-да, дружок. Я бы сейчас встретился в другом месте. О, запомнил, фов стоит идеальный фов. Ну, почти. It's a bit nice. И столько желчи. Я ж по этому квесту иду.
Так, да, вроде по нему. Обожаю. Вот так вот чпоньк. Послал, и оно выкашивает постепенно на себя дамаг. Причем конкретно так по площади. Да вы серьезно, блин. Ну прости, Баренка. Прости, я случайно. О, говядина. Говядина. Блин, вот додумались, конечно, меня напасть, ну серьезно. О, мясо, кстати. Прости, но ты мясо. И куда мне вообще несет? Подожди, подожди. А, так я... Ладно, пофиг. Так дойду. Так быстрее. Так можно мясо раздобыть. О, вот чему плюс. На не слишком мощных противниках работает шикарно. Да ты серьезно, а? Волки, ну вы серьезно? Как я раньше жил без заклинания? Рожь запускаешь и свободно. И путь свободен. О. Походу они слишком слабые для меня. Чересчур слабые. Звать меч Торва. Ну ладно, пусть будет. Защита адепт. Кому-то обходу эта книжка не пригодилась. Не убег. Что там? О, мне кажется, там консерва с опытом пришла. Ну, реально консерва с опытом. Уху. Так, ну что-то у меня... Консерва с опытом, серьезно. Тупо консерва с опытом. Ну, хоть сердце, думаю, пригодится. Это все. Ладно, здесь я вроде уже выкашивал их, так что пойду к башне Мирадовой. Ибо ну там, например, насколько помню, я уже довольно нехило так выкашивал их. Пришел, да? Ah, there you are. Ready to go? Yeah, I did. Why do you ask? Well, I guess that depends on where you're standing. Of course, times can be tough, especially if you come to a new city or even country. And yeah, I don't eat God's tongue for breakfast, but it was always enough for a roof over my head when I wanted. And some other earthly pleasures. That's what life's all about, isn't it?
Now, aren't you inquisitive? Let me think. I spent most of my time abroad in Kira, and also a couple of years on the Isles of Kile. And there was this mission that led me to Maiar Aranath once. Yeah, it is. I was there with a group of mercenaries. We were hired to get something from a tower in the old capital. There's this fog everywhere, and with every step you take, you have to be careful the swamps don't get the better of you. But of course, that's also what makes it exciting. Oof. Different. As beautiful as the Isles are, there's always this feeling of rush and competition. Have you ever heard of the game penny? On Kile, it's not a crime if a merchant tries to cheat a customer. It's the customer's fault if he doesn't see the fraud. But if he does, the merchant owes him a token penny. Bizarre, isn't it? But over there, it's common practice. What am I, a traveling tome? I'm afraid I'm not a very good storyteller. But Kira's great. The people there are so much freer in their way of thinking. There are the great bazaars, the palaces of the merchant lords, and the fortress of the mages' circles. But you just have to see it for yourself someday. That's a good question. I suppose in the end, it was just a hunch I had. Plus, all these civil wars in other countries didn't exactly invite one to stay. Keep your chin up. The scar. Well, let's put it this way. If you one day end up in a Talgalean tavern and two 6-foot-tall Razalian women invite you into their room, you should either damn well know who they are or make a run for it. Never heard of it? It's the capital of Araziel. At least if you ask the civilized people. Еще 9 штук осталось, и у меня получится еще какой-то баф неплохой. Hands up. Guilty. Some rich snob had hired me back then to bring him a totem from one of the camps of the free people. That is, the Arazelians who worship their ancestors' gods, instead of the Lightborn, and live as nomads. No idea how much you know about Araziel, but the free people have been in conflict with the civilized people, who do worship the Lightborn for centuries now. Assassinations, blood feuds, and so on. The usual if two sides both believe they know it all better. Anyway, obviously this job of mine originated from that feud. The totem belonged to a free tribe, and the snob wanted it in order to publicly defile it. So I got it for him. Понятно. Oh, why, of course. I still cried myself to sleep months. Seriously, why should I? Both the free and civilized are so eager to bash each other's heads in. It's not like one defiled totem more or less would have made any difference. Correct. And I was a little drunk and a little lonely, if you get what I mean. Have you ever seen a pure-blooded Razalian woman in her 20s? It's really hard to say no to that. In any case, as you already noticed, the whole thing went down differently than expected. My face made acquaintances with a table leg and 4 absolutely untender women's feet and hands. And of course the totem was gone, together with all my clothing and money. I guess I had that coming somehow. That's what happens if you ask your loins rather than your head in the wrong situations. Так, а вот здесь это самое. Oh, whoa, such a cold world this is. I present you my deepest scars, you thank me with naught but mockery. Be damned, oh impish creature. But anyway, how does the saying go? A truly beautiful face can never be tarnished. Facts remain facts. What? You mean the living dead, the watirs everywhere, the frenzied... Wonderful. Here, this is the place where the aged man's manor is supposed to be. Lead on. I'll follow you.
И сейчас опять вот только по пути, так как нам... Да. И да, нужно, вот спутники это прикольно, но... Так, стой, где у меня эта штука? Захват души. Идти, ну быстро его, конечно, этот. Обычно. Ладно, пойдет. Так, кто там? Что за звуки? А, это Мира тоже на него загрелся. Джасп, ты живой? А, живой. А в смысле подождешь? Как мне идти? Блин, чтобы ты не заставился. Такое. Такое. Что с тобой? Что такое? А, да, нужно вот так вот обходить. Конечно же, по дороге. Джасп, я тут. Джасп. А теперь ты вперед. Нам куда надо? Нам туда надо? Куда ты убежал-то? Да, слабовато они все-таки. Опять вы. Ну ладно. Надеюсь, что они не элементали этого, блин. Так, стоп. По ним реально дамаг не проходит, или мне показалось? Походу, да, не проходит. Ненавижу элементальных противников. Вот что тут светится-то? А, да, нужно будет идти именно вот так вот, по дороге. Реально грибы светятся? Натурально грибы светятся, серьезно. Нет. Надо лучше на миссию. Опять, эта штука исчезла, но поле вокруг меня вроде бы еще есть. От первого лица что-то иногда не отображается. Не часто отобразилось, до этого оно вроде пропало.
aged man definitely knows how to make himself comfortable. Угу. I guess now it's time to wait for nightfall. We wouldn't want this guy to take the artifact, pay for it, and have us leave right away. Alright. I think that's enough. Now let's see how we can get in there. These busts look interesting. Угу. Ну, он вышел. Парикан. Yes? What do you want? I'm the servant, so no, I'm not. Угу. And if you're looking for charity, you've come to the wrong place. Do you now? So what could two traveling merchants dressed in rags have that might be of Ты interest to my офигел? master? Чувак, ты вот это называешь лохмотьями? Ну ты, конечно. Hmm. Насчет друга не спорю, может быть, но ты вот эту одежду называешь лохмотьем, чувак. Uh-huh. Well then, this changes the situation. You may enter. Unfortunately, Master Gages is currently playing music, and will be at least until dawn. You can make yourself comfortable in the guest room. He will see to you in the morning. Okay, that sounds good. Today we wouldn't have made it back to Ark anyway. Just try to get my reward in the Нахрена? weather. Подожди, там тоже? So, Это нахрена ему манекены? so it's just you and your master who live here, right? People talk about him a lot. Стрёмно. Just save the small talk. You're here for business. Значит, какая-то стремновато немного, не? Он вот это вот назвал лохмотьями? Серьезно? Вот это вот лохмотья, чувак. Это пик мода, или как там? Просто вау. Good. Now follow me upstairs. I'll show you to your quarters. As I said already, Master Gages will play through the night. My apologies if his music keeps you awake. But if you want a piece of advice, listen. You won't hear anything comparable in all of Vin. Well, then we'll do just that. So I take it your master's an artist. А, пусть будет. Ой, увеличить тройку на 8, I saw прикольно. the puppets. They're interesting. Interesting. Yes, that they are. Master Gages. Единственный минус, опять же, тут один из основных это лестница. Because it allows us to see what our mind doesn't want us to see. О, каждый здесь What's разбагался. that supposed to mean? Well, we Ну, all почти. have demons inside of us, don't you agree? Miser Dalvaric. Memories, truths about ourselves we've locked away somewhere in our unconscious because we don't want to confront them. True art surpasses all these barriers because it reminds us of who we truly are. Interesting thought. Давай. Да, знаю, кто скачет, но, блин, я тут так уже читерил на золото немного, а тут
Главное не перепутать. Так? Я тебе не то переместил, да? Я сейчас реально тупо туман переместил? А, в натуре. Я пыль переместил вместо него, но это сработало. Ну что, из-за пыли забагался? Ну ладно. Как говорится, главное, что-то сработало. Here we are. Make yourselves at home. I will inform you once the master is ready to see you. By the way, call it intuition or premonition, but I somehow had the feeling we would have company tonight, and took the liberty of preparing a small meal. I'm afraid the meat is a little charred, but it should taste good. Now, please excuse me. I have to rest. It is late, and the day has been exhausting. Of course. Sleep well. And thanks for your hospitality. You're welcome. Я бы не доверял чуваку, который ходит вот в этом. Еще с черными глазами. В одежде на скрытность. Он типа должен дверь закрыть? Я могу ходить. Джаспи. А вот. Call me paranoid, but this all went a little too smooth for my liking. Да. Yeah. For example, the fact that he was already standing near the gate when you rang, and that he lives with a man who's older than the Black Guardian, at least according to the legends. But, well, мне кажется, это он и есть. Yeah, 1 or 2 hours at least, until this servant's asleep. I've got a skin of wine with me, so if you want, we could enjoy it in the meantime. I wouldn't touch this food if I were you. You could tell me about this trial while we're waiting. Or about anything. Just distract me from those damn ugly puppets over there. Сидеть. Я думал, типа, просто подождать 2 часа, а тут именно подождать вместе с ним. То есть, обязательно подождать. А не поделать свои вещи. Алхимические. Правда, странно, что у меня экран черный. Полностью черный, просто... Типа ничего нету. Хотя консоли есть, кстати. Interesting thought. The thing about the last moment that lasts forever. Did you know that Kyrian mentalists are apparently able to sort of become aware in their dreams? And apparently, in a dream, one can exist free from time. There's a story about an arcanist who spent 1,000 years in a dream while he only slept 8 hours in his waking life. But, well, that's a topic on its own. I think it's late enough for our little excursion now. Let's find that relic. There it is. Master Gaius's music that transcends all barriers. As jolly as this place. Конечно же... Опять эта фигурка непонятная. Не, по идее это видел подобное, просто как они использовались, типа заготовка под людей. Манекены, блин. Собрать. В поисках спасения. Я просто чувствую, просто вот этим вот мест, они сгорят. Так, что-то мне подсказывает, что-то тут конкретно так не так. Что-то мне, вот прям вот этим вот местом чувствую, что они живут, или не живые, наоборот.
Они сгорят. Они сгорят. Они сгорят. We have to find this artifact. Maybe he's hiding it in some kind of chest or a secret chamber. Let's look around. Что-то мне сейчас малёха амнезию напоминает. Не хватает только бабайки. Books, books, books. There must be hundreds. Опа! 28 из 100. Level up. Ну, вообще было бы прикольно вложиться в здоровье, запас сил, но... Мана. Мне нужно больше маны. И способности на баф. Это вообще шикарная тема. Без компромиссов, да? Да Джаспи, свали нафиг. Maybe he's hiding it in some Нафиг, kind of свали, chest or a пожалуйста, secret будь любезен. chamber. Let's look around. Так, Т. Во. Пойдет. Да, я не могу двигать камеры, типа, чтобы скрин сделать. We have to find this Что падла artifact. мешает, да? Maybe he's hiding it in some kind of chest Не беси. or a secret chamber. Let's around. Какие? Гигантские, а галантные. Уф-фу-фу-фу. Блин, ну почему я не воин? Ладно. Не могу. Главное с такими заклинаниями не промазать. По столом. А пусть будет. Белый свет будет сиять в ваших глазах. Просто на всякий случай. Да, Джаспи. Просто назад. Во. That looks some kind of maybe we could find something here. Как тайна Парицы встала явью. Что сделал?
О, орден второго левела. Нормально. Учебник плюс 2 очка обучения. А, подождите. Обучение. Так, подождите-ка. Мне бы несколько очков за воспоминанием, что очков обучения у меня есть краски просто дохренище. А вот очки крафта я уже использовал. Сыны. На своеобразный человечек. О, одинокого шикарно. Зелеман дешевый пойдет. Гордыня, альрация. Да ты что? Погибли. А это нужно было прям последовательность их. Пойдет. Еще вроде 6 кило есть, отлично. Звук изменись. Тихо, тихо, тихо. Блин, да заткнись, я пытаюсь слушать. Там что тикало. А, подождите, там же тоже эта штука была, книга одна. И давай сначала тут. Где-то звука не был. Или нужно как-то в определенную последовательность их использовать? Гордыня, погибель. Так, и что по остальным? А, тут же еще одно вот это вот есть. Стало явью. Тебе последовательность нужно найти, но...
Так, а в том месте, где там наверху вроде, такая штука интересная была. Интересно, блин, книжки у него валяются магического характера. Огненная стрела 5-го. У меня сейчас какого максимально огненно изученного? У меня сейчас максимально 4-го было. Да, ладно, в одену пока стандартный свой шмот. Это заперто, да? Я нет. О, спасибо. Растрачусь в этом менее, блин, со свитками. Не, можно было бы, конечно, обучиться, но это вроде, если не ошибаюсь, очки крафта займет. Такие более обычные навыки. Блять, меня тут чувак начинает реально пугать немного. Меня напрягает. О, типа звезда Меридия, что-то странный кристалл, да? Бежать из снов 2. А, он тут их выпиливает, если правильно понял. Да, он тут их, судя по всему, выпиливает. Кроме этого факта 7 этих самых, толку в этом нет, да? Свисающий мох вместо цветов. Ну, в принципе, пойдет. Почему бы и нет? Да, немножко... Эхе. Нет. Угу. Ну пока, Джаспи. Летите. Что-то мне сейчас конкретно амнезию, блин, напоминает. Почему-то. Гробная амнезия. Она уже и тут. Точнее, игра прикольно лететь.
Шикарно. И старец, конечно, струнный типок. Еще более струнный. Так, фоф. Давай. А, мне сейчас соточка стоит. Ладно. КТМ. Женщина в воде. Щекотка в вашем желудке. Посмотрим фигуру, плавающую в саркофаге. Gages, why did you wake me? Are we there yet? Darling, never too old for a jest, are you? I'm sorry you have to go through all this, really. All this time, I can hardly imagine how hard that must be. Диалоги, скорее всего, опять же схожи. То есть, ну, по пару Still believe in раз our в приложении dream. разница, а так одинаково. I still do. Gages, why did you wake me? Are we there yet? Oh, you did? Oh, that's kind of you. But don't worry so much about me, darling. I'll manage somehow. I'm sorry you have to go through all this, really. All this time, I can hardly imagine how hard that must be for you. But I still believe in our dream. I still do. Так, я ж там врубил? Не, там врубил, да. Что тут за место нафиг? Что тут нахрен происходит? Это божество сиськи. Весь 26 золотых. Изменения, да? Нет, почему изменения? Нету. Я не то активировал. Я не то закидание. Это ж не то закидание, да? Да, вроде не то. А, нет, то. Я подумал, что я случайно не на ту кнопку нажал. Ну, на пятерку бывает.
Так, ну, по крайней мере, понятно, что это я. В воспоминаниях перейти. Who, by the highest being, you? I thought you were dead. Jakal. He betrayed us. They're all dead. What? Yes, but it doesn't matter. We have to get away from here. His armies, they're everywhere, and they're killing everyone. What about Lilanya? Is she alright? Yes. Yes, she's asleep. But where do you want to go? We're... Come on, get inside. We'll talk about it there. Our brother, he's here too. He arrived last night. Kumar? I thought he was up north. He was, yes. But he rode back when he heard about the siege. He wants to help defend the city. He will be angry when he finds out that you fled, you know? Staying would have been suicide. He would understand. Надо технически будет чем. Kumar, our... Why are you... The treasure master betrayed us, and Jakal's troops have gone crazy. They're massacring their entire city. They said we... I know that, but you didn't answer my question. Why are you here? Where else should I be, damn it? The High Ones won. They won, and this accursed cleansing will happen, whatever it is. But if there's only the slightest chance that we can make it through, I will use it. Unlike you, I do have someone I need to take care of. Let's hope she doesn't take after her father. Your cowardice disgusts me, brother. You've never understood what it meant to be a sheep. I knew that would happen. He's such a bulldog. For him, there's nothing but his goddamn honor. At least since he lost Yalek, yes. He won't let us flee. You do realize that, right? He will force you to keep your oath, to stay and fight. To the death. I will talk to him. We'll do this, sister, somehow. Yes, of course we will. There's still some stew. I will prepare a bowl for you, alright? You go look after the little one. I think she is slowly beginning to understand what's happening here. Кстати, я как бы воспоминания, но тут как бы не совсем от самого, поэтому интернет доступен. Внутри сосиски находится колбаса, я так и знал. Всюду отман.
Почему так много бутылок? О, банка с медом. Тут так много бутылок из-под вина, серьезно. Подождите-ка, ваша рука проходит сквозь обед, когда пытаетесь взять его. Тогда что вот этого, где там в пище, да? Медом. Еще кое-какая штука. Что с ними тогда? Ведь они на 2 кило. Серьезно. Нет, тогда вот так вот сделаем. То есть... А, нет, я врать не могу, да? Но почему-то некоторые предметы все еще как бы используются, я их забрал. Лаванда берется, миска древнего народа берется. Мое вино. А, точно. Забыл про эту штуку. Go and get Eric. We're leaving. Leaving? But you heard him. The city is lost. Well, isn't that good time? I have been thinking, and I have decided that I will not let my only brother die as a deserter. We will ride to the city at first light and help with the defense. Не позволят, что он жил как дезертир, но чтобы он сдох за этот самый... Правда, что там в этом войне происходит, типа две схожие... Слушай, народа что-то воюют, непонятно самое то почему, потом какое-то еще безумие тут. До этого говорили, ну, потому что когда те типа обезумели, уничтожили весь город. Ой, блядь. Понятно. Лук. Кого их? А смотреть нельзя. Ай! Стоп. А может души можно пожрать, а? Слушайте, а у вас нет случайно, ну, одной, ну ладно, хотя бы двух душ, а? Не поглощается? Ну ладно. Где ты там? А, вот и где. Чпонька, они убиты. Подожди, необходим ключ? А, ну да. А, еще. Да изи, слушай. Они вообще слабаки. Трое осталось? А, там еще. Значит, они вообще слабенькие. Нет, для мага, да, для воина, думаю, хоть что-то стоило бы, так? Джониаса. По бесконечный сон, что ли? Ну, его-то, может, они заморят, а вот меня... А вот фиг он плавал. Ну, что того, что они очень слабые, думаю, в этом-то весь и прикол. Может, типа, нужно сдаться, что ли?
И ГГ, короче, сейчас, походу, будет в этой, в безумной ярости, типа того. О, уже маги поперли. А сколько можно? Что, открылось? А, его мечу, там маг какой-то заморозил. Хотя, блин, как он там оказался? Типа, да, они обходили, но другого входа-то не было. Да я знаю. В итоге, короче, ёбну их. Так? Блять, нормально, что напали, самое... Хрена. Металли мерил достаточно долго. Так, ну 2 предмета, которые взял, да, не удалены, потому что автоматически. А другие предметы остались, такие, какие-то еще какие-то штуки. И это воспоминания, опять же. Ну, я вроде запомнил, не знаю. Блять. Почему я тут, а не там? Угу. Ну, будем разбираться, да ладно. Well, what do you think? I brought you here after you broke into my sanctum and made your... Oh, please, don't look at me like that. I knew what you were up to from the start. Он и есть хозяин, я так и знал. I did. No, don't. Because you don't dare to... Peculiar situation, all of this, isn't it? Suddenly you, and suddenly, just like that, out of nowhere, you can perform feats others would require decades to master. Even better, you're one of the emissaries who can hear the echo of the future. But still, you never asked yourself why. You're right, I do. But if there's one thing time has taught me, there are things one has to realize for him or herself. You can't force insight on people. It has never worked. Who am I? Back then, I might have given you an impressive response to that. But at this time, I couldn't say anything that would help. Let's just say I'm an observer. A fleshless eye, if you prefer. In this era, you might also know Я говорил. as the aged man. Amongst other things, yes, the cycle. Believe me, all, but unfortunately, there's no point in pursuing this conversation any further. You have what you came for, and the rest is up to you. Maybe you could do just that, but time will tell. Now, forgive me. Но с собой телепортнуло, только меня. Выгнал. Манекены вроде убрались. You? But what the heck was that? Try me. Any explanation's better than none. That sounds strange, to say the least. After you went down that shaft, someone locked the door to the study, and I couldn't get it open, no matter what I tried. Well, a couple hours later, I found myself face down in a puddle of mud.
But anyway, these glyphs you drew on paper look good to me. So at least officially, this mission was a success. I only wish I could. You see that? Еще один клоуз. Подожди, блин, только Джеспи не убивайте, блядь. What's that? Casket? But where's this noise coming from? This is it? But then the aged man. Maybe I'm jumping to conclusions, but it seems to me. Still, we should take this thing with us. Let's go back to Ark and report to the Grand Master. I've got a scroll right here with me. What do you say? Well then, let's go. Чувак, а ты сейчас хранишь поместил или что? Блин, вот почему он может, к примеру, перемещать таким образом? То есть, когда я тоже в том месте перемещаюсь. Я нет. Ну, в смысле, двойное перемещение. Так что я, походу, немножко сломал. Ну да. Чуть запоздало. Эта штука была бы довольно прикольная. Типа, не можешь убить сильного врага, так просто перемести его на дно моря. Ну или хотя бы куда-нибудь потащишь. А что, было бы реально кайфово. Раз, переместил. Не скажешь, чтобы смертельное место, но... So, you actually made it, Prodigy. Congratulations. Even though I'm not sure everyone is as glad about that as the Grand Master. Though I don't know what exactly. Anyway, see you around. Huh? Ладно, давай. Yes. Thou art my light, my glimmer at the horizon. Thy name is my sacrament, and thy Десант. Prophet, were you successful? Then tell me. So he knew about the cycle. That's disquieting and interesting. Yes, maybe that's an attempt to help us. He's not against us, because if he were, he wouldn't have let you out alive. I bet that the Lightborn also knew more about the aged man than they told us. This explains why, but we will discuss his identity another time. What matters is that you were able to find the missing glyphs, and that we now have this relic. Bring both of them to the Archmagister, so that we can activate the sigil stone. Oh, and one more thing. What did the Pyreans in your memory call those behind the cleansing? The High Ones? Good. Then the enemy has a name now. Come back to me once you've talked to Maragil. There has been another... So he knew about the cycle. That's disquieting and interesting. Ходит. Туда-сюда, туда-сюда. Лучше сохраняться чуть почаще, но при этом чуть меньше запариваться. Jarem Dorba Nubis, Locorem Tares. Blasted blistering blazes. You sound like a boozed up... Poet,
This is supposed to be magic. Entropy is a dangerous school, my sir. One false word and the Энтропия? into flames. Well, keep up this babble. О, судя по тому, что он тут. А походу, сейчас можно будет как раз таки начать этот квест. Pepper? Magic needs to have prudence, not pepper. She's like a sick frog. If you... Prophet, you're back. Да, в натуре, я тут сколько уже? Секунд, по-моему... 50 стоит, по-моему. Is harder than teaching complex mathematics to a Leor. The Scrounger already told me about your success. Good work. Have you got the glyphs? Yes, yes. Yeah. Что ясно? That does make sense. Step back. I'll show you how this works. Не может. Красава, блин. Ты его разбил, блин. Yes, this is impressive. Truly impressive. Подожди, а что они пытались сделать? Зачем тебе схлопки нужны? Я забыл. According to the Piraean writings, these shards offered protection against the red madness as long as the sigil stone remains active. Prophet, you're the one who found the missing glyphs, so how do you feel? Very well. Прояснилось. Then let's hope that this sigil stone lives up to its promise. Boy, go and tell the quartermaster that every keeper, as well as each one of us, is to be wearing one of these fragments. Давай, дай мне тот квест. Я хочу сделать тот квест и хочу получить немного светопэля для зелья. My sir, I really don't think this. Do what he says, Legion. That is not how you will make friends here, Firespark. Not at all. If it were friends I was looking for, I certainly wouldn't be here. Once again, good work. Old Aranthiel asked me to give you that, so you could buy better equipment. Now go back to him. О, 500 золотых, нормально. Has happened. Hello. Мне кажется, слышно, кто-то психанул за звуков. If it isn't the prodigy, well, we'd be a pretty pathetic order if that was all of us, wouldn't we? No, only a handful of us came. Not all. No. Most did, but they didn't connect the dots. Or, which is more likely, didn't want to. And yes, I am frustrated to see that much ignorance in our own ranks. The prodigy, Those who matter are here. Apparently we Yes? owe you for the shards of this sigil stone. I didn't think I would ever say this. Thank you. Don't ask. Reconstructing the outer shell was challenging, particularly given the strange metal it is made of, but we found a way to do it. As for its inner workings and what these sockets are for, we are still lurking in the dark. This machine, it's, how should I say, different. I thought I had gotten rid of it by now. But yes, I'm originally from Nirim. Just like you, as I've heard. Oh, I don't know. Probably because I don't have very fond memories of my time there. You know, if someone would have told you 20 years ago that... it's absurd just to think of it. You know, I was a slave there. Yes, you see, I was born into a traveling group of Aeterna minstrels. I never got to know my father, though. Sorry, I'm babbling. I don't want to bother you with my boring stories.
Well, after some days on the road, we met a traveling merchant who gave us a ride to the next village. A small one named Sildren in the Salathan forest. It seemed almost perfect at the beginning. The place was quiet, and my mother found herself a job as a weaver in the local count's castle. One day, Что произошло-то? the count simply stopped paying her. And, well, when she asked for the reason, he told her that we were his property from that moment on. Just like that. Why wouldn't it be? We were just a woman and a young son, and he owned both the land and the local guard. We had to serve. Просто типа, ой, все, служи мне, и точка. Без вопросов. Окей. No. No one. We weren't the only slaves he kept, and the villagers were too afraid to do anything. Pure luck, I suppose. One day, an Enderal merchant and his escort passed through the village. They were on their way to Wave Rock to catch a ship from there. And just by coincidence, he saw me crushing some herbs I had found in the forest. That's what I did in the little spare time I had, you know. The Salathan forest is so incredibly rich with plants you have no idea. What I didn't know was that I had found an entire sheaf of God's tongue. That impressed the merchant so much that he simply bought me. He left her there. Believe me, what he did had nothing to do with mercy. He just saw that there was money to be made off of me. I cried and protested, of course. But 2 months later, our ship arrived in Ark, where he got infected with flesh maggots and died shortly thereafter. Luckily enough, he was a sublime. And since his relatives didn't know what to do with me once he was dead, they simply asked the order to grant me the novitiate. Which they did. Интересненько. Sounds crazy when I tell it like that. I tried, but as you can imagine, my obligations made my options to do so very limited. Only recently, however, word reached me from a mercenary whom I sent. But who knows if he just said that to appease me. I think when all of this is over, I might ask the Grandmaster. By the righteous path, I am sure a man like you has better things to do than listen to the stories of a boring old Спасибо. chronicler. Было довольно-таки интересненько. I should probably get back to business. Forgive me. The prodigy, huh? Apparently we owe you for the shards of this sigil stone. I didn't think I would ever say that. И светит свет. И светит свет так ярко сверху, из окон, потому что сейчас у нас тут ночь. Потому что то явно не лунный свет. Ладно, на этом, пожалуй, на сегодня стрим завершу. Спасибо тем, кто был на стриме, тем, кто смотрит запись. На этом на сегодня все. Пока-пока.